wife who is unable to support herself, then a first-class judicial magistrate can order that person to provide a monthly allowances for the maintenance of his wife. Here, the wife, a kothator meaning to a person or a woman who has been divorced also included. Divorcee wife who included হই আছে খালি তাকে যদি আকৌ রিমেরি করে তেনে হলে কিন্তু মেইনটেনেন্স ক্লেম টু নেপাব আগৰ নিচিনা আছে সেম দেন মেইনটেনেন্স অফ চিলড্ৰেন এখিনি তো একো চেঞ্জেস আহা নাই আগৰ নিচিনা সেমই আছে হেকাৰণে মই হেৰি নকৰিলো ডিসকাস নকৰিলো মেইনটেনেন্স টু ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ একদম সেমই আছে ইয়া চেঞ্জেস আহিছে হেকাৰণে এটু আহিছো প্ৰসিডিউৰৰ ক্ষেত্ৰত যেটো আগতে আছিল সেকশন 126 এতিয়া আহিলে সেকশন 145 procedure regarding the proceeding under section 144 against any person in any district where he or his wife resides or where he last resided with his wife or as the case may be with the mother of the illegitimate child এই গুটিখিনি আগৰ নিচিনা সেমে আছে খালি নিউ প্ৰভিজনটো হল এই D2 কিন্তু একদম কমপ্লিটলি নিউ হয় আগতে নাছিলে এটো নিউ সংহিতা ইনক্লুড কৰা হল where his father or mother reside যেহেতু এতিয়া আগৰ পৰা মেইনটেনেন্স টু ফাদাৰ আৰু মাদাৰৰ কাৰণেও হয় সেই কাৰণে ইয়াতো এটা ৰাখিছে জুৰিসডিকশন যে যত ফাদাৰ বা মাদাৰ থাকে তাতো কিন্তু তাতো হেতু জুৰিসডিকশনতো কেছটো ফাইল কৰিব পাৰে বা প্ৰসিডিংস কিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে এটো আগতে নাছিলে এতিয়া ইনক্লুড কৰা হল আৰু এটা চেঞ্জেস দেখা গল ইন সেকশন 145 সাবসেকশন 2 যেটো এইমাত্ৰ আমি প্ৰসিডিউৰত পঢ়িলো তাত দেখা গল এই ওয়ার্ডটো হল চেঞ্জ করা হল তার মানে পার্সোনাল অ্যাটেন্ডেন্স ইজ অলওয়েজ নট পসিবল ফর এ পারসন সেই কারণে জেনারেলি দেখা যায় যে শো এ প্লিডার করা হয় এই প্লিডার ওয়ার্ডটো কিন্তু উঠি গল এতে প্লিডাৰৰ ওয়ার্ডৰ ইউজ নহব তার রিপ্লেসমেন্ট হৈ গল অ্যাডভোকেট ইমান next ahile maintenance of public order and tranquility 148 to 167 যেটো আগতে আমি 129 পৰা 148 লৈকে চাইছিলো এতিয়া আহি গল 148 to 167 so public order and peace দৰকাৰ হয় in order to prevail in a society so that one can live with dignity so it is the duty of the state to maintain the public order and tranquility যেহেতু আমার Bnss বা আগৰ CRPC to maintenance of public order or একো definition দিয়া নাই so আমি যাম section 31 of the police act 1861 which defines the term maintenance of public order which requires that the order should be maintained on public places and it should not be obstructed by any assemblies or processions generally যেটো দেখা যায় next আহিলে এই পাবলিক অর্ডার মেইনটেইন করার চাৰিটা ক্যাটেগরি আছে বা প্রভিশনস আছে ফার্স্ট হল আনলফুল অ্যাসেম্বলিৰ ক্ষেত্ৰত দেন পাবলিক নুইসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আছে আৰ্জেন্ট কেসেস অফ নুইসেন্স যেটো আমি সেকশন 144 বুলি কৈছিলো এতিয়া কিন্তু এটো 163 হৈ গল আগতে যেটো আমি কও 144 দিলে এতিয়া 163 আন্ডাৰত হ'ব বস্তু and last one is disputes related to immovable property section 164 to 167 so first ahile use of civil force for dispersal of an assembly unlawful assembly kotha koa holia jetu section agote asile 129 etia ahile 148 ot the order to disperse any assembly that is an unlawful one and likely to cause disturbance to the public peace may be issued by any executive magistrate officer in charge of a police station any police officer who is a sub inspector or above the rank of sub inspector in absence of such officer in charge gutekhini ya same ase when
order is passed for dispersal, it shall be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. ইয়াত unlawful assembly কথা কোৱা হল generally unlawful assembly কাক কোৱা হয় ইয়াত কিন্তু দিয়া নাই BNSS এটোৰ কাৰণে আমি সংহিতা যাব লাগিব ন্যায় সংহিতা IPC যেটো দিয়া হল তাত আছিল 5 or more person if they are get together doing some conspiracy or criminal conspiracy that it is termed as unlawful assembly আৰু হেতু disperse মানে ভংগ কৰাৰ কাৰণে order place কৰিব পাৰে আৰু হেতু কোনে কোনে কৰিব পাৰে ইয়া দিয়া আছে executive magistrate officer in charge of a police station any police officer who is a sub inspector or above the rank of sub inspector in absence of a officer in charge of a police station এখিনি গুটেখিনি সেমে আছে অকল 129 ৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 148 হৈ গল বাকি ভিতৰৰ প্ৰভিজন খিনি সেম আছে আৰু এই 148 এ অকমান ডিফাৰেন্স এটা আনিছে অকমান স্লাইড মডিফিকেশন আনিছে after an order for dispersal is issued an assembly if the assembly disobeys তার মানে order to place হয়ে গল কিন্তু কোনো ভঙ্গ হোৱা নাই আৰু বা order to disobey কৰিছে মানা নাই বা they are determined যে আমি assembly to ভঙ্গ নকৰো in such a situation executive magistrate or officer as empowered under section 1 may use force in order to disperse such unlawful assembly. So slight force can be used under this section in order to disperse the assembly. ইয়াত আৰু এটা দিয়া আছে যে যদি দৰকাৰ হয় any male person ক ইনক্লুড কৰি হলেও disperse কৰি দিব লাগিব এতিয়া এই মেল ওয়ার্ডটো মই ৰেড কৰি দিছো এতিয়া কিন্তু এই মেল ওয়ার্ডটো উঠাই দিয়া হ'ল তাৰ মানে জেন্ডাৰ ফ্যাক্টৰ যেটো দিয়া হৈছিল আগতে CRPC 1973 এতিয়া হে বস্তু উঠাই দিয়া হ'ল আৰু কোৱা হ'ল any person irrespective of any gender of person they can help the officer or members of the armed force in order to disperse the unlawful assembly. Use of armed forces to disperse the assembly. So 148 যদি কার্যকরী নহয় then 149 to use কৰিব লাগিব so which can be done by the members of the armed forces when the unlawful assembly cannot be dispersed by any other means and when it is necessary for the public security that assembly should be dispersed the public peace bhang hobo that with the help of armed forces by an order of executive magistrate of the highest rank and these particular যেটো মই ব্র্যাকেটত দিছো it is now change এটো চেঞ্জ হৈ গল এতিয়া আহিলে এনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কৰিব পাৰে এনি আদাৰ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অথৰাইজড বাই ল আগতে যেনেকৈ অকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া হৈছিল এই পাৱাৰটো এতিয়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও পাৰে বা এনি আদাৰ ম্যাজিস্ট্রেট এজ অথৰাইজড বাই ল they can make an order in order to disperse through armed forces. So such magistrate may order any officer in command of any group of person belonging to the armed forces to take the help of armed forces in order to disperse the assembly so that it should maintain the public security at large.